హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్విస్టెడ్ ఫ్లేవర్స్. సో ఇవాళ మనము హనీ చిల్లీ రెసిపీస్ రెండు విధాలుగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఒకటి బేబీ కార్న్, ఇంకోటి పొటాటో యూజ్ చేసి. సో ఫస్ట్గా మనకు కావాల్సింది హాఫ్ కప్ చాప్డ్ బేబీ కార్న్, 2 మీడియం సైజ్ పొటాటోస్, 1 లార్జ్ చాప్డ్ ఆనియన్, అరౌండ్ 4 గ్రీన్ చిల్లీస్, హాఫ్ చాప్డ్ క్యాప్సికమ్, 2 tablespoons of ginger garlic paste, around 5 to 6 garlic chopped, half cup oats flour. సో మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో 1 cup ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న బేబీ కార్న్ యాడ్ చేసుకొని అరౌండ్ 5 to 7 minutes బాయిల్ చేసుకుందాం. సో ఇలా బాయిల్ అయిన వాటిని వాటర్ లేకుండా తీసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం. బాయిల్ చేసిన బేబీ కార్న్ని మనం ఇప్పుడు కలుపుకోవాలి కాబట్టి దానికి కావాల్సినవి అరౌండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ సాల్ట్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, హాఫ్ కప్ కర్డ్ ఇవి వేసుకొని బాగా కలుపుకుంటాం. బేబీ కార్న్ సాఫ్ట్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ గట్టిగా కలుపుకండి, బట్ అన్ని కార్న్స్కి ఆ పేస్ట్ వేస్తుందో బాగా పట్టాలి. సో ఇది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత అరౌండ్ 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఓట్స్ ఫ్లవర్ వేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకుంటాం. నెక్స్ట్గా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకుందాం. ఇలా హీట్ అయిన ఆయిల్లో ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న బేబీ కార్న్ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇక డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు అండ్ కార్న్ ఫ్లవర్, రైస్ ఫ్లవర్ బదులు నేను ఓట్స్ ఫ్లవర్ వాడుతున్నాను. సో ఇది హెల్తీ రెసిపీ. అవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. పొటాటోస్ కూడా మనం సేమ్ ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవుతాం. పొటాటోస్ని బాయిల్ చేసి మిక్స్ కలుపుకొని ప్యాన్లో ఫ్రై చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసి పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ గ్రేవీ చేయడానికి ఒక కడాయి తీసుకుందాం. దాంట్లో అరౌండ్ 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకుందాం. సో వన్స్ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ని యాడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకొని కలుపుకుందాం. కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత దాంట్లో క్యాప్సికమ్ వేసుకుందాం. క్యాప్సికమ్ కూడా కుక్ అవుతూ ఉండగా దాంట్లో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న చిల్లీస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇవి బాగా కుక్ అయ్యేంత వరకు ఉంచుకోవాలి. సో ఇలా బాగా కుక్ అయిన తర్వాత దాంట్లో మనకు టేస్ట్కి సరిపోయేంత సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకోవాలి. నెక్స్ట్గా హాఫ్ టీ స్పూన్ సోయా సాస్ యాడ్ చేస్తాం. యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకుందాం. సో నెక్స్ట్ మనం దీంట్లో వెనిగర్ యాడ్ చేస్తాం. సో అరౌండ్ 1/4 టీ స్పూన్ వెనిగర్ దీంట్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. చివరిగా గార్లిక్ యాడ్ చేసుకొని దాంతోపాటు అరౌండ్ 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ టొమాటో కెచప్ యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకుందాం.
ఈ టొమాటో కెచప్ అనేది కొంచెం ఆ ట్యాంగీనెస్ అండ్ స్వీట్ రెండు ఫ్లేవర్స్ని మనకు ఇస్తుంది. సో ఇవి బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత అరౌండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాం. ఒకవేళ మీకు వాటర్ తగ్గింది, గ్రేవీ తక్కువగా ఉంది అనిపిస్తే కనుక మీరు ఎప్పుడైనా సరే వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బేబీ కార్న్ని యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ బేబీ కార్న్ బదులు మీరు పొటాటో యాడ్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు పొటాటో హనీ చిల్లీ చేస్తుంటే. సో చివరిగా స్టవ్ ఆఫ్ చేసే ముందు ఆఫ్ చేసే ముందుగా అరౌండ్ 1.5 టేబుల్ స్పూన్ హనీ వేసుకుంటాం. హనీని ఎక్కువ హీట్ చేయకూడదు కాబట్టి ఆఫ్ చేసే ముందుగా మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో ఈజీ అండ్ టేస్టీ అయిన రెస్టారెంట్ స్టైల్ హనీ చిల్లీ రెసిపీ రెడీ. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.